Welcome to Learn English with Priyantha. අද අපේ conversation එක වෙන්නේ අසනීප තත්වයකට අපි වෛද්‍යවරයෙක්ව මුණ ගැහෙන්න ගියොත් එහෙම නැත්නම් අපි ડોක්ටර් කෙනෙක්ව කන්සල්ට් කරොත් අපේ අසනීප තත්වය ගැන ඒ වෛද්‍යවරයාට ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. අද මේ ලෙසන් එක බලන ඔබ ඉන්නේ පිටරටක නම් එමත් නැත්නම් නුදුරු අනාගතයේදී ආය බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පිටරටක පදිංචියට යන්න එහෙම නැත්නම් රැකියාවකට යන්න ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි අද ලෙසන් එක. පිටරටකට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න වුණොත් ඔයාලා තමන්ගේ අසනීප තත්ත්වය ගැන වෛද්‍යවරයාට ප්‍රකාශ කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. අද ලෙසන් එකේ අපි බලන්න යන්නේ තමන්ට බඩේ අමාරුවක් වගේ දෙයක් හැදුනොත් කොහොමද ගිහිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්ට ඒක කියන්නේ ඒට ප්‍රතිකාර ගන්න කොහොමද කියන එක. අපි මුලින්ම බලමු අද කතාවේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. අද අපේ කන්වර්සේෂන් එක එහෙම නැත්නම් දෙබස ගොඩනගන්නේ ඔබ සහ වෛද්‍යවරයා අතර. ඔයා යනවා වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහෙන්න ඔබට තියෙනවා බඩේ අපහසුතාවයක්. ඒ අපහසුතාවය ඔයා ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරයාට ප්‍රකාශ කරලා වෛද්‍යවරයාගෙන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා. එහිදී ඔයාට සිදු වෙනවා වෛද්‍යවරයාට විග්‍රහ කරන්න ඔබගේ අසනීප තත්ත්වය ගැන. ඔයා විග්‍රහ කරන ආකාරයත් වෛද්‍යවරයා ඔයාට දෙන උපදෙසුත් ඒ වගේම වෛද්‍යවරයා ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නත් අද අපේ කන්වර්සේෂන් එක වෙනවා. අද කන්වර්සේෂන් එක තුලින් ඔයාලා ගොඩාක් අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න යනවා. මේ වචන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ වගේ අසනීප තත්වයකදී වෛද්‍යවරයාට මේ ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. හොඳයි, එහෙනම් දැන් අපි යමු බලන්න අපේ අද කන්වර්සේෂන් එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි සෙන්ටෙන්සස් ටික මොනවද කියලා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට එම වාක්‍යවල සිංහල අර්ථයත් තේරුම් කරලා දෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලම වෙන්නේ ඔයා යනවා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානට නැත්නම් ඩිස්පෙන්සරි එකට. එතෙන්ට ගිහිල්ලා එක විටම ડોක්ටර් කන්සල්ටේෂන් රූම් එක, ඒ කියන්නේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළට යන්නේ නැහැ කාමරයට. ඔයා ගිහිල්ලා අවසර පතනවා. අහන්නේ කොහොමද ඇතුළට එන්නද කියලා. shall I come in doctor කියලා ડોක්ටර්ෙන් අහනවා. දැන් ඔයා ඒ විදිහට අහපුවම ડોක්ටර් කියනවා yes come and be seated. එන්න ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. ඔයා වාඩි වුණාන් පස්සේ ડોක්ටර් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ නම අහනවා. ડોක්ටර් ඔයාට කියනවා tell me your name with initials. මුලාකුරු සමග ඔයාගේ නම කියන්න කියලා ડોක්ටර් කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම ඔයා කියනවා. දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ SA සිරිවර්ධන කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම කියන්න. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් ඔයාගෙන් අහනවා okay so what exactly is your illness? හොඳයි, මට හරියටම කියන්න ඔයාගේ අසනීප තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයා ડોක්ටර්ට කියනවා doctor I am getting severe abdominal pains from time to time. ડોක්ටර් මට සැරින් සැරේට තද බඩේ කැක්කුමක් එනවා. එතකොට ડોක්ටර් ආයෙත් අහනවා do you have the pain even now? ඔයාට දැනුත් මේ මොහොතේත් ඒ කැක්කුම තියෙනවද කියලා ડોක්ටර් ආයෙත් අහනවා. එතකොට ඔයා පිළිතුරු දෙනවා yes even now I have the pain. ඔව් මේ මොහොතේත් මට බඩේ කැක්කුම තියෙනවා. එතකොට ડોක්ටර් ආගෙන් අහනවා from which part of your abdomen is that pain coming? ඔයාගේ බඩේ කොයි ප්‍රදේශයෙන්ද මේ කැක්කුම එන්නේ කියන එක ડોක්ටර් අහනවා. එතකොට ඔයා පිළිතුරු දෙනවා most of the time from the left side. ගොඩාක් වෙලාවට බොහෝ දුරට වම් පැත්තෙන් කියලා. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් ඔයාගෙන් අහනවා are you experiencing loose motion කියලා. loose motion කියලා කියන්නේ බඩ බුරුල් කර යාම. ડોක්ටර් අහනවා ඔයාට බඩ බුරුල් කර යාම පවතිනවද කියලා. ඔයා yes ડોක්ටර් කියලා පිළිතුරු දෙනවා. එතකොට ડોක්ටර් අහනවා how many times per day? ඒ කියන්නේ දිනකට කී වතාවක් මේ විදිහට loose motion එහෙම නැත්නම් බඩ බුරුල් කරලා යනවද කියන එකයි අහන්නේ. එතකොට ආ පිළිතුරු දෙනවා about 5 times. ඒ කියන්නේ 5 වතාවක් විතර loose motion යනවා කියලා. එතකොට ડોක්ටර් අහනවා how is your appetite කියලා. how is your appetite කියන්නේ ඔබට ආහාර රුචිය තියෙනවද නැත්නම් ආහාර රුචිය දැනෙනවද කියලා. ඒ වගේම අහනවා ડોක්ටර් do you feel hungry? ඔබට බඩගිනි දැනෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබට බඩගිනි එනවද කියලාත් අහනවා. එතකොට උත්තර දෙනවා I feel neither hungry nor the appetite. ඒ කියන්නේ මට බඩගිනිත් නැහැ මට කැම රුචියකුත් නැහැ කියන එක. neither කියන්නේ නැහැයි කියන එක. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් ආයන් අහනවා does the stomach ache worsen after eating? ඔයා කැම කෑවට පස්සේ after eating ඔයාගේ බඩේ කැක්කුම වැඩි වෙනවද? stomach ache කියන්නේ බඩේ කැක්කුම ඒක worsen ඒ කියන්නේ වැඩි වෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයා ડોක්ටර් කියනවා yes shortly after eating I get severe pain. කැම කාලා ටික වෙනාවකින් මට තද බඩේ කැක්කුමක් ඇති වෙනවා. එතකොට ડોක්ටර් ආයන් අහනවා since when
did you have this? කවද ඉඳන්ද ඔයාට මේ තත්ත්වය පවතින්නේ කියලා. ඔයා ඩොක්ටර්ට කියනවා it's been 3 days now. ඒ කියන්නේ දැනට දවස් 3ක් වෙනවා මේකට. ඩොක්ටර් අයන් අහනවා did you eat anything from a shop recently? ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ළඟදී කඩේකින් එහෙම කෑම කෑවද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයා ඩොක්ටර්ට කියනවා yes, I had a portion of fried rice 4 days ago. මම fried rice එකක් කෑවා දවස් 4කට විතර ඉස්සරලා. This issue started after that. මේ ගැටලුව මේ ප්‍රශ්නය පටන් ගත්තේ after that. ඒකට පස්සේ. එතකොට ඩොක්ටර් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා කියනවා it looks like you have food indigestion. ඒ කියන්නේ පේන විදිහට ඔයාට තියෙන්නේ කෑම අජීර්ණයක් කියලා ඩොක්ටර් ඔයාට කියනවා. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ඔයාට කියනවා I will give you some medicine. මම ඔයාට බෙහෙත් ටිකක් දෙන්නම්. Give them a try. ඒක පාවිච්චි කරලා බලන්න. Give them a try. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා අහනවා ඩොක්ටර්ගෙන් is it okay if I ate regular food කියලා. ඒ කියන්නේ ඩොක්ටර් මම සාමාන්‍ය කෑම කෑවට කමක් නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ආට කියනවා avoid chilies and oil for a few days. මිරිස් සහ තෙල් ටික දවසකට avoid කරන්න. එහෙම නැත්නම් මග හරින්න. avoid කියන්නේ මග හරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ආට කියනවා take as many liquids as possible. පුළුවන් තරම් liquids කියන්නේ දියර වර්ග. as possible කියන්නේ පුළුවන් තරම්. පුළුවන් තරම් දියර වර්ග පානය කරන්න කියලා ඔයාට ඩොක්ටර් කියනවා. Do I need to show up again? මං ආයෙ පෙන්නන්න ඕනේද? When the medication is over. මේ බෙහෙත් ටික ඉවරුණාන් පස්සේ මං ඇවිල්ලා ආයෙ ඩොක්ටර්ව හම්බෙන්න ඕනේද කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් ආට කියනවා if the pain is gone, ඒ කියන්නේ කැක්කුම හොඳ වෙලා නම් there's no need. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. If not, take this report. එහෙම නැත්නම් if not කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ තාම වේදනාවක් තියෙනවා නම් take this report. මේ report එක ගන්න and consult me again. මට ඇවිල්ලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ආ කියනවා thank you doctor. දැන් මේ අපි බැලුවේ අපේ අද conversation එකේ තියෙන English sentences ටික සහ ඒවායේ සිංහල අර්ථය මොකක්ද කියන එක. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා අද lesson එකේ තියෙන අලුත් words ටික. Consulting. Initials. Exactly. Illness. Severe. Abdominal. Pain. Abdomen. Loose motion. Appetite. Stomachache. Worsen. Recently. Indigestion. Medicines. Regular. Liquids. Avoid. Show up again. Consult. ඒ අලුත් words ටික ඔයාලගේ word bank book එකට එකතු කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වුම් කරනවා මේ conversation එක හරිම විදිහට කියන්නේ actual විදිහට කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට දැන් අපි යන්නේ dramatization එකට. අද consultation එකට එහෙම නැත්නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න යන්නේ ඔයා ඩොක්ටර්ගෙන් අහනවා පළවෙනිම දේ කාමරය ඇතුළට එන්නද කියන එක. Shall I come in, doctor? Yes, come and be seated. Tell me your name with initials. S.S. Vadana. Okay. So, what exactly is your illness? Doctor, I am getting severe abdominal pains from time to time. Do you have the pain even now? Yes, even now I have the pain. From which part of your abdomen is that pain coming? Most of the time from the left side. Are you experiencing loose motion? Yes, doctor. How many times per day? About 5 times a day. How is your appetite? Do you feel hungry? I feel neither hungry nor the appetite. Does the stomachache worsen after eating? Yes,
Shortly after eating, I get severe pain. Since when did you have this? It's been 3 days now. Did you eat anything from a shop recently? Yes, I had a portion of fried rice 4 days ago. This issue started after that. It looks like you have food indigestion. I'll give you some medicines. Give them a try. Doctor, is it okay if I ate regular food items? Avoid chilies and oil for a few days. Take as many liquids as possible. Do I need to show up again when the medicine is over? If the pain is gone, there is no need. If not, take this report and consult me again. Thank you, doctor. දැන් මේ විදිහට තමයි කන්වර්සේෂන් එක කරන්න ඕනේ. දැන් අපි යනවා අපේ රියල් කන්වර්සේෂන් එකට, රෝල් ප්ලේ එකට. හොඳයි, එහෙනම් දැන් අපි අපේ පළවෙනි කන්වර්සේෂන් එක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. Yes, come and be seated. Tell me your name with initials. Okay. So what exactly is your illness? Do you have the pain even now? From which part of your abdomen is that pain coming? Are you experiencing loose motion? How many times per day? How is your appetite? Do you feel hungry? Does the stomachache worsen after eating? Since when did you have this? Did you eat anything from a shop recently? It looks like you have food indigestion. I will give you some medicines. Give them a try. Avoid chilies and oil for a few days. Take as many liquids as possible. If the pain is gone, there is no need. If not, take this report and consult me again. ඒ තමයි අපේ first conversation එක. දැන් second conversation එකේදී මම පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඩොක්ටර්ගේ කොටස ඔයා කියන්න ඕනේ. Shall I come in, doctor? එසේ සිව්වදන. Doctor, I am getting severe abdominal pains from time to time. Yes, even now I have the pain. Most of the time from the left side. Yes, doctor. About 5 times a day. I feel neither hungry nor the appetite. Yes, shortly after eating, I get severe pain. It's been 3 days now. Yes, I had a portion of fried rice 4 days ago. This issue started after that.
Doctor, is it okay if I ate regular food items? Do I need to show up again when the medication is over? Thank you, doctor. මේ තමයි අද අපේ practice conversations 1 and 2. දැන් මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් මේ conversations හැමදාම practice කරනවායි කියන එක. දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් මේ conversations වලින් ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රයෝජනේ මොකක්ද? පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට ඇත්ත විදිහට ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න දැන් අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලට කතා කරන්න තිබුණ ලැජ්ජාව සහ බිය කියන දෙකම ඉවත් වෙනවා මේ conversations මේ විදිහට practice කරන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ. හොඳයි එහෙමනම් ලබන සතියේත් මේ වගේම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ක්ලාස් එකේ practice කරන්න එනවා. අද conversation එකේ PDF ෆයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description box එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මාව contact කරන්න ඕනේ නම් ඒ contact number එකත් WhatsApp group එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. ඒ group එකේ number එකත් මම පල්ලෙහා description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆයිල් එක අද අපේ conversation එකේ තියෙන ෆයිල් එක English conversation එකත් ඒ වගේම සිංහල තේරුම තියෙන ඒ conversation එකත් දෙකම පල්ලෙහා link එකේ තියෙනවා description box එකේ. ඔයාලට පුළුවන් copy එක කරගන්නත් ඒකෙන්. හොඳයි එහෙනම් ඔයගොල්ලන් ඊළඟ සතියේත් අලුත්ම conversation එකකින් අපි හමු වෙමු. ඒ වෙනකම් හොඳින් practice කරන්න. Good luck.